Український ютуб-проект, що говорить про наукову фантастику, фентезі, тренди, авторів, заходи, фестивалі та все, що змушує наші серця битися частіше. І сьогодні у нас випуск, якого ми ще ніколи не проводили, адже до нас приходять гості із Естонії. Сьогодні у нас презентація антології короткого фантастичного оповідання «Бурштинове сяйво» за участі естонських авторів, власне, авторів цієї збірки. Отже, сьогодні у нас упорядник Рауль Сульбі. Також у нас є одна із авторок Мань Лопер. Hello. І у нас є ще один автор Геінріх Вейнберґ. Did I say that correctly or did I butcher your name already? Just fine. Yeah, that's great. Мене звати Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, авторка театрології «Машина», друга книга якої ось уже скоро з'явиться на книжкових полицях. І сьогодні я також гратиму роль перекладачки. Всім привіт! Я Наталія Маталінець, авторка трилогії урбан фентезі «Варта у грі» та загалом вже 7 книжечок фентезі. Сьогодні з нагоди ефіру я видобула свій бурштиновий колончик, який привезли з Балтійських країн. І я дуже тішуся, що ми сьогодні матимемо нагоду поговорити про цю збірку, адже насправді естонська фантастика – це дуже рідкісний гість на наших полицях. І також ми, як зазвичай на наших міжнародних подіях, намагаємося підтримувати і наближати перемогу, тому сьогодні ми знову збиратимемо кошти. Ми збираємо кошти на потреби госпітальєрів, для наших парамедиків, які рятують на фронті наших воїнів. І в куточку екрана ви знайдете QR-код, за яким можна перерахувати гроші нам на банку. Наближаємо перемогу і поїхали. Любі друзі, нагадаємо про те, як ми проводимо наші міжнародні заходи. Запитання з'являтимуться українською на екранах у вас текстом, ми ж задаватимемо запитання англійською. Після того наші автори матимуть нагоду відповісти англійською на запитання, я запишу в чорний блокнотик все, що вони сказали, і дам відповідь українською на все, що було сказано. Однак я закликаю вас, не лякайтеся мовної перешкоди, задавайте запитання, адже у нас нині розіграш. За найкраще запитання нашим гостям ми із видавництва даруємо примірник цієї прекрасної збірки під назвою «Бурштинове сяйво». Ну і нагадаємо, що наш проект дуже багато крутих штук уже зробив, уже робить та ще буде робити. Тож не злецькі було би підписатися на наші соцмережі, або ж також поставити дзвіночок тут в ютубчику, підписатися і після стріму залишити коментар, аби кровожерливий бог Ютубу зрозумів, що наше відео слід показати якомога більшій кількості людей. So I think it's high time for us to begin. What we were saying was that today we are actually gathering the money for the hospitaliers. This is the paramedic foundation who are gathering money for the medical supplies, both on the front lines and for civilians who were affected by the invasion. So here on the QR code in the top left corner of the screen, well, I believe it's the top left corner for you, is the QR code to the bank account where we're gathering the money. So throughout this whole stream, people will be having a chance to scan this code and donate to Ukrainian victory. Also, we will be giving away a free copy of the book today for the best question from the audience. So with this said, I think it is high time for us to begin. Yeah. So this book starts with a short history of Estonian science fiction and fantasy through the centuries, through the years. And our first question is to Raul. We read about rebirth of Estonian science fiction and fantasy. And this rebirth, as it said in the book, happened like probably 10-15 years ago, and when we read it, it sounds so very similar as we have this rebirth in Ukraine now. So many relatable moments, and
So the question is, how does a balance between Estonian-centered and foreign-centered books works now, and overall how this global Western fantasy science fiction trends, how they impact Estonian writers and modern Estonian literature? Hi again. First of all, I would be rather careful to draw these similarities between, I don't know, Swedish or Finnish or other Baltic states SF literature's trends, as well as Ukrainian trends, which I do not know very well. But as one who has studied history at university, I am rather careful with these similarities. They might seem easy to notice, and then you would like to build something on them, but when you start looking deeper into this literary texts, you may not find there very many similarities actually. So about this rebirth 10-15 years ago, I'm even not very sure we can call it exactly rebirth, as before that there were some 7 or 8 years, that low period in Estonian SF, and nowadays science fiction and fantasy and horror literature in Estonia, it's deeply rooted still in the 90s, when it was established, and when the fandom started. So maybe I wouldn't stress so much on that last 15 years rebirth period, but of course it has been much more active than the first decade of the 21st century. But concerning your question about foreign and Estonian-centered texts and themes, that is also difficult to evaluate or kind of put a finger on, as we live now in a such literary world where anybody can do anything. So there are, at least I see it that way, that there are not very common themes or common subjects or common things, even in Anglo-American science fiction, and so I have tried to detect them in the Estonian SF world, but even this has been rather difficult to point or put a finger on that these trends are now important, or so. That's so and so. When you ask about the foreign SF and fantasy trends, and are they the same in Estonia, then I might ask back, what are those trends, those foreign trends at the moment? I think I quite closely follow the current Anglo-American science fiction world, and it's quite difficult to pinpoint particular trends. Okay, there are some trends, like climate fiction has been popular in the last 5 or 10 years in the English language world. In Estonian science fiction, it has not been. We are not, that is my view, my fellow science fiction fans and authors can argue with me there, but it is my view that Estonia is very reluctant to follow those international or worldwide fashionable trends. I don't know why, but in very general literary terms, Estonian science fiction is very conservative. There is no difference if we talk about the themes or style or sentence or how the literature is presented. My view is that it all is kind of very old-fashioned. For example, some 2 or 3 years ago, I started to put together
anthology, original anthology of climate fiction stories. I asked several Estonian top authors to participate, and it took me 3 to 4 years to get those climate-themed stories. It was very hard. I thought that it is an easy thing. I just throw an interesting theme, and then everybody wants to write about climate change and what it brings in 100 or 1,000 years to us. But no, I had to be very, very persuasive to get the Estonian writers to kind of go to this new territory for them. So this is one example which I like to point out. Отже, якщо говорити про те, наскільки між собою схожа естонська і українська, скажімо, фантастики, то наш упорядник антології не хотів би бути достатньо галаслівним, аби казати, що в естонській, фінській, шведській чи навіть українській фантастиках відбувалися схожі тренди, адже зрештою тренд може здатися чимось дуже поверхневим, чимось, що видається, коли ти спершу глянеш на галузь, однак, пірнувши глибше, читнувши глибше, зрозумієш, що зрештою теми книги та автори пишуть зовсім різні речі, і знайти щось, що повторюється дуже точно, насправді неможливо. Якщо говорити про передмову до антології «Бурштинове сяйво», власне, у ній наш упорядник для широкого кола читачів, власне, українських, описав про те, який шлях становлення естонської фантастики, чи можна говорити, що був якийсь бум, коли відбулася ця історія модернізації жанру, коли він став більш популярним. І в передмові згадується про те, що десь 10-15 років тому відбувся цей великий бум. Наш упорядник зауважує, що не хотілося б казати, що це, власне, драматична велика хвиля, однак це значна переміна з того, наскільки ці жанри були популярні, скажімо, в 90-х. Що стосується також тематичного забарвлення та трендів естонської фантастики, на відміну від, скажімо, європейських чи, власне, естонських, то тут слід сказати, що не відображається сліпе наслідування європейським трендам, але також і не можна сказати, що естонські автори йдуть за певним трендом і продовжують далі писати одне і те ж. Зрештою, які є зараз сучасні модні тренди європейської та американської фантастики? Наш упорядник стежить за ними дуже пильно вже багато років. І, скажімо, якщо назвати один із них, то це кліматична фантастика. Тобто фантастика, у центрі якої є тема глобального потепління та інших екологічних проблем. Естонія, насправді, дуже опірна тому, аби піти за великим європейським трендом. Скажімо, якщо повертатися до прикладу з кліматичною фантастикою, то коли наш упорядник вирішив упорядити збірку на тему кліматичної фантастики, йому здалося, що це до біса класна ідея, усі відразу побіжають писати це оповідання, однак так не трапилося, і йому довелося бути доволі переконливим 3-4 роки збирати тексти, аби ця тема насправді вийшла. So, moving on with the next question is actually a direct continuation of what we were talking about. And you have said that it's perhaps difficult to call what's happening in multiple countries as similarities. So I wanted to give you a very short sort of position of the Ukrainian science fiction and fantasy. So before 2014, there was no big publisher in Ukraine who was willing to publish something from a new Ukrainian author and label it fantasy. Throughout 2000s, they were calling it bizarre fiction or something in terms of exotic fiction. So where they're playing much more with postmodernistic themes than with the genre itself. That was the first thing. And the second thing was we had a lot of books, fantasy and sci-fi books taken from Russia, and the market was completely overflown with Russian science fiction and fantasy or Russian language translation science fiction and fantasy. And because of that, it seemed like it is too dangerous for the market to go there. Because of the Euromaidan, because of the start of the invasion, there was a huge surge in the desire to publish Ukrainian authors of multiple genres. And yes, since 2014, we were all able to start publishing science fiction and fantasy.
and it has started from like 1 to 2 books per year to, well, it's very hard for me now to count how many books of the genre are appearing in Ukrainian. But to talk about not trends in general, but of the connections between the peoples that might influence the development of science fiction and fantasy. Estonia has geographically on the map, I'm not sure if that's true, close ties with other Baltic states. Would you say that that closeness, at least geographical, is depicted in the way science fiction and fantasy is actually developing in Estonia? Well, there is that simple problem. Latvians and Lithuanians have a language that is rather similar. They understand each other to some extent. We, Estonians, don't understand them at all. We understand rather Finnish language in that connection, in that meaning. So we are at least from the same language tree, closer to the Finnish people. But that doesn't mean that our fandoms or our SF readership closely or at all follows what happens in the neighboring country. So I believe I can talk for almost all Estonian science fiction and fantasy and horror fans if I say that we do not know very much what is going on in Finnish or Swedish or Latvian or Lithuanian SF scene. Of course, we have some small translation projects, some Finnish anthologies have been translated to Estonian. But I believe almost nothing from Estonian science fiction has been translated to Finnish language, for example, or Swedish or Latvian. So sadly, those ties, which one might expect by geographic closeness, actually, they do not exist almost at all. This might be something to do with the fact that all the people who work or do activities in the SF and fantasy and horror field, all those people do it from their free time as a fan activity. And so after the daily work, maybe they are just all too tired to find the energy in addition to the Estonian language SF scene to follow also or to show some particular interest to what is going on in Sweden or Latvia or Finland. So there are of course some not solitary but some particular fans who do follow the Finnish scene or Swedish one, but in more general terms, we just exist side by side, but we do not know what the others are doing. This is such a similar thing here. We have a lot of Polish science fiction and fantasy. We now have some from Slovenia and other countries, but up until 2022, every single foreign publisher was telling us that we don't want Ukrainian science fiction or fantasy to be translated in our country because it's sometimes hard. Отже, якщо говорити про те, чи є якісь схожі теми, етапи чи тренди в Латвії, Литві та Естонії, власне, в балтійських країн, то тут слід зауважити, що у Литви та Латвії мови доволі схожі. Естонці ж не можуть їх зрозуміти. Їхня мова набагато ближче до фінської, тож їм теоретично набагато легше порозумітися із фінами чи, скажімо, шведами. При цьому не можемо сказати, що естонський фендом тісно стежить за тим, що відбувається в Литві, Латвії чи тій же ж Фінляндії, адже немає системного механізму обміном текстами. В Естонії є тексти, перекладені фінської фантастики, скажімо, деякі литовської, деякі латвійської та шведської, однак в тих країнах немає глобального перекладу естонських текстів. Де з'являються поодинокі переклади, є і поодинокі фанати, які стежать за тим, що відбувається на літературному ринку цих держав, однак
При цьому, на жаль, не відбувається, не помічається паралель поміж географічною близькістю та близькістю культурною, що я, як перекладачка, не змогла не помітити і спитати, прокомунікувати нашому упоряднику, що така біда трошки є із Україною. So thank you for the question. We'll be gathering more questions about the general state of Estonian science fiction and fantasy. What is whatever our Ukrainian fandom readers would like to know about Estonian ones. But so far, we'll move to talking about the short stories themselves. Любі друзі, я нагадую, що у вас є чудова нагода виграти книгу, антологію короткої фантастичної прози «Бурштинове, сяйво» від естонських фантастів. Це книга видана видавництвом «Видавництво» за сприяння Посольства Естонії в Україні. Задавайте нам запитання у чатик, і ми одразу задамо його. So we actually already have a couple of good questions. So first of all, are there any utopias in Estonia? Are there dystopias, utopias? Would you say that utopias are in general a bit more popular in the countries that used to be metropolis rather than colonies? And I guess like all guests can answer the question if they have something on this topic, because yeah, this is to everyone. You can pitch in whatever you want. Well, if I may start just very shortly, the last decade saw a large wave of dystopias. And that was one clear trend in Estonian science fiction of the second decade of the 21st century. But trying to think about utopias, I almost can't. I don't recall any utopias from Estonian science fiction. Yeah, okay, neither can I. I think we are kind of like really depressed nation. No utopias. I just a few weeks ago held a short speech on that topic. Where are the utopias? We have so many dystopias, and I have written myself some two, perhaps, but I can't remember or bring up any actual utopias. Can we even dream of some kind of perfect future? I don't know. Even if I try to be positive and then describe a world where humankind has survived somehow, it's still bloody struggle. Отже, протягом останніх 10 років в Естонії була велика хвиля з'яви текстів, що були антиутопіями за характером. На жаль, не було ніяких утопій. Загалом радше естонські фантастики жили до уяви, що буде не в найкращому, а в найгіршому варіанті. Тут вже був коментар від нашого гостя, що естонці – це доволі така депресивна нація. Країнчики дивляться на них і кажуть, потримай моє пиво. So, and to finish this whole discussion, but what about the major force of clash in science fiction and fantasy fandom? What is more popular, fantasy or science fiction? Team fantasy. Because in Ukraine, it's all like 80% fantasy versus 20% science fiction. Or maybe even less. One of your questions you gave us to think about was about mentioned urban fantasy, and then I started to think how do you define, or how do you draw borders? What is urban fantasy? I'm sorry, but I'm inclined to say that anything you cannot clearly define can be labeled urban fantasy. Anything that isn't, I don't know, space opera or alternate history or steampunk or something subgenre with a clear distinction, then you can call it urban fantasy.
Well, we have actually very different ideas of urban fantasy sometimes, but I think that clearly urban fantasy is usually in more modern locations. It's probably like modern times or 20th or maybe 19th century. And if the city or special location is really the one place to take like for these stories, then if we need this location in this story, then that is 100% urban fantasy. Yeah. And at least that's how we define it here. Well, I myself, I'm completely in team science fiction. I've got like less than 10% of my works which can be labeled as fantasy at all. So. Отже, якщо говорити про те, чого більше є наукової фантастики чи фентезі, то тут наш упорядник антології хотів зауважити, що серед запитань, про які ми будемо говорити, є термін urban fantasy, і, власне, що питання класифікації жанрів дуже сильно впливає на, от, власне, таке сприйняття, що популярніше sci-fi чи фентезі, і, на його думку, urban fantasy може називатися абсолютно будь-що, що ти не можеш чітко класифікувати як стимпанк, альтернативну історію, sci-fi, тощо. Але я заперечую. Наталя Батарінець гучно заперечує, і ми до цього ще дійдемо, а наш гість праворуч говорить, що у нього набагато більше наукової фантастики, ніж фентезі. Moving on. Okay, so I started reading this book with Mань Loper's story, and so I wanted to ask the question, but first I will tell in Ukrainian to our viewers about this story, so they know what I'm talking about. Отож, друзі, я починала читати цю книжку з оповідання Мань Лопер. Мені було цікаво прочитати оповідання єдиної жінки у збірці. І це історія, це фентезійна історія про захист Тарту у середньовіччі під час війни. Там дуже класний опис міста і дуже класно підкреслено як таке певне зіткнення християнського та язичницького, а оскільки Балтійські країни мають доволі великі зв'язки, мали в минулому, звісно, великі зв'язки з язичництвом, то мені було дуже цікаво, як це відображається саме на фентезі, і мені здається, цей твір дуже гарно про це розповідає. So I finished to tell about what the story is, and my question is about how does long-lasting history of pre-Christian beliefs impact modern Estonian fantasy? Because in your story, we clearly see this clash of like Christianity and pagan beliefs, and ancient powers help, and no spoilers, but these ancient powers actually help, and it was very cool. And also what I wanted to underline, that it's not a question, but it's very refreshing to see how you picture the enemy, because for us it's very relatable to read. We know who is the enemy. Yeah, that's important. And Estonian folklore is a very good base and well-preserved base to work with. So can you tell us more, please? Yes, thank you for the question. It's a good one. And when I thought about this question, there's one detail I have to bring out. It's the fact that actually we know very, very little about what is pre-Christian in Estonian folklore, because all the stories about spiritual beings and whatnot, they are collected from actually the Christian time. So these are the stories that have somehow preserved or just existed with the Christian belief simultaneously. And maybe some elements of that belief are really old. We do not know. It's just speculation. And this is what makes the Estonian folklore, in my view, such great source for authors, because all those creatures and themes in folklore, they're like, how to say, they're like figures in mist. You can't quite understand what they are. You just have to figure it out yourself as an author.
so it gives good input to any story, and as such, writing about or trying to construct some kind of mythology for Estonia has a long history in itself, which I could talk about for quite a long time, but maybe not today. It's so we need a second round, yes? Yeah, maybe then. So it also has come spinning back in Estonian fantasy writing, and contrast of Christianity and pagan beliefs. I guess it was there, but it has been argued that especially before Reformation, Christianity remained on some level of village Catholicism. If you know what it means that some pagan beliefs remained and the general rules were generally accepted, but little else was understood beyond that. So people still made sacrifices for wood spirits and went to church on Sunday. So maybe there is not so much contrast, but coexistence of those two beliefs. And for impacts on modern Estonian fantasy, well, it is kind of good source. It's original, it's interesting, it gives quite a lot of freedom for the author. You don't have to follow any lines because frankly there aren't any. And we do have a lot of songs and folk tales to get inspiration from. So yes, I'm hardly the only author who has taken a lot from Estonian mythology and reused it. Тож, коли наша авторка, чий текст багато говорить, власне, про вже християнську епоху із язичницькими певними трендами, не трендами, а темами міфології, коли вона задумалася над нашим питанням, а чого ж більше у фольклорі, уже християнського чи дохристиянського, то вона повинна була для себе зауважити, що абсолютно все, що є записано про дохристиянську епоху в Естонії, вже було записано під час християнської епохи. Відповідно, через це фольклор виглядається багатогранним, кількобічним та певною мірою навіть у тумані, адже багато тем залишилося, багато створінь, багато замовлянь, багато усіляких язичницьких моментів, однак вони прижилися разом поруч із християнськими баченнями світу та баченнями релігії. До реформації в Естонії дуже широко було поширене, власне, християнство, що не суперечувало язичності, що, зрештою, відповідає тому, зрештою, що було в Україні, коли люди ходили в церкву, але це не заважало їм приносити жертви, ходити до знахарок, брати трави та робити всякі обереги. Тож для неї, як авторки, неймовірно цікаво було крутити, доповнювати, як вона бачить, доповнювати цю дихотомію християнське, нехристиянське, і гратися із тим, що їй вдасться вихопити із фольклору. Вона не перша, хто в естонській фантастики, хто працював із міфологічними темами. Взагалі наша авторка може дуже багато часу про це говорити. Тож, якби ви хотіли почути більше, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобаєчку, написати нам щось класне в чат, а потім і в коментарі, аби ми передали нашим естонським авторам, наскільки приємно сьогодні з ними тут поговорити. So I was the person who asked about urban fantasy because, yeah, I'm a fan of urban fantasy, and for me, my story was special because we get such a quite detailed depiction of medieval Tartu. I've never been to Tartu, but
who knows what future holds, yes. And I personally really enjoy reading stories where we have these urban locations, even if they are like ancient or modern. It's always special, and it gives us a lot of ideas about this place, and I also want to go there. So, and as I know, the old town of Tallinn is also known as one of the most well-preserved medieval old towns in all Europe. So, how this gorgeous historical environment impacts your work, how it inspires you? Maybe you have a lot of other stories about fortresses, castles, medieval cities or so. And also, yes, if you can tell me something a little bit about urban fantasy in Estonia, I'll be really happy to hear about it. Okay, to start from the first question, yes, Tallinn is very well preserved, and maybe one reason to write this story was that a little bit of envy, because Tartu has nothing from the medieval era, almost close to nothing, a few churches, and I started to think, what if history had spared Tartu better? What if we still had these towers and all those old red brick houses? What would my hometown, I'm from Tartu, look then? And Tallinn has somehow been spared by history, but Tartu has literally been burned to the ground or damaged very badly for very many times throughout history. And even the first written source mentioning Tartu is in connection with conquest, by the way, by Jaroslav first the Wise. So this small town has seen quite a lot of war. And yet we know that through the medieval times, Tartu was one of the Hanseatic towns, and quite prosperous as well, and presumably pretty. There have been nice archaeological finds of the riches that were here. And the waterway to Pskov was important for trade, so there were many cultures present, even perhaps at the time. So it was interesting to think, what if maybe not all of it was swept away by another war? Now, of course, Peter I was not the first or the last conqueror to burn Tartu, but it still tickles curiosity to ask, what would my hometown look like if things had gone differently, and would we still have our classical old town as we do today? And it is curious that sometime after I wrote this story, there was quite a big archaeological find in my own home street, Wow. which was a mass grave from the Great Northern War. So I kind of thought that, wow, my own story comes back home to me. It's really You interesting. walk history every day. I walk, yeah, over a grave every day. But given the history Tartu has, it's to be expected, I guess. So as for urban fantasy and Tartu, I think Tartu has been quite well represented in literature overall. It's kind of the center with a university, but in fantasy and fiction as well, I can think of some stories in the future that take place in Tartu, or something that Tartu has become. And there are numerous stories that take place in alternative Tartu or historic Tartu. Отже,
Місцем дії оповідання Мань Лопер у цій збірці є, власне, Тарту, її рідне місто. І великою мірою текст центрується навколо оборони від вторгнення болотних чуваків. І, відповідно, Наталі Мотолінець, нашій експерті з Urban Fantasy, стало цікаво зв'язок між авторкою та її містом, наскільки це впливало на написання, наскільки це відображалося в написанні. І відповідь у нас така, що загалом середньовічне місто Таллін є найкраще збережене середньовічне місто в Європі. Тарту пощастило набагато менше, адже Тарту неодноразово знищували, підкорювали, спалювали. Власне, цікаво, що вперше Тарту згадується в літописах, коли київський князь Ярослав Мудрий пішов на нього походом. Нашій авторці стало цікаво, а що якби це середньовічне місто залишилося, як би воно виглядало, як би виглядала його оборона, як би відображалося те, що вона не бачить, але що є на її землі. Як сказала наша авторка, вона щодня ходить буквально по, як було сказано, по могилах. Я тут розумію, радше мається на увазі, що по археологічних цінностях, які заховані під землею. Тож, а що як оці міста, які стерті часом могли говорити? Саме про це оповідання Мань Лопер. І саме про це ми говоримо, що є урбан фентезі. З точки зору нашої урбан фентезі, це, власне, про міста сьогодення, однак у випадку із цим оповіданням це оповідання про середньовічний дух міста. So we have a question from the audience that is sort of tightly woven to what is said, and I will not be saying the name of the people that I will be referring to not get demonetized, but I think you'll understand who I'm talking about. So in Ukraine, there is this very big wave in culture, in literature, in music, in cinema, wherever, where we're going away from that people. The dark side. And that is very drastic and sudden change in a sense of it's overwhelming, it's present, and it's easily readable. Your short story is actually about the fight with the same people, with the same oppressor, with the same aggressive force that just desires to have more and more. So would you say that in the modern times, there is this wave of talking about the theme of Russian peace go away? I was not able to not say that word. I guess it creates a kind of a mindset if you live next to a big country that has proven to be aggressive from time and again and again and again. So topic of that aggression, of course, has come up also in literature every now and then. In my story, there is also another layer. It's that the Estonians living on their own land, what do they want even from this big war? They want to live peacefully and not to do with the war and nothing at all. So they do not care for the Swedish rule and certainly not for the new force that comes from the east. They would very much like to just go home and live their own lives. So maybe that's another layer to that story. Отже, наша аудиторія цікавиться, чи відображаються в естонській сьогочасній літературі, зокрема фантастиці, образи геть з країни москаль некрасивих, і відповідь, що загалом, якщо подивитись на історію, то одразу зрозуміло, хто поганець, хто неодноразово хотів їх підкорити, але конкретно текст Мань і деякі інші тексти, які вона має на увазі, радше схиляються до парадигми, що є естонський народ, у якого є своя земля, і вони просто хочуть жити на цій землі, не хочуть, аби туди приходили будь-які лиходії із інших країн. І це ще один шар тієї ж проблематики, тієї ж теми, про яку ми говоримо. So let's go on to the science fiction part of our talk. We'll talk about your short story, Heinrich, but I'll start by telling our
listeners a little bit about what it is in Ukrainian. Отже, коротке оповідання Гейнріха Вейнберґа «Патріот» оповідає нам про велику імперію космічну, в якій син відомого полководця Дусембар піднімає повстання проти імперії, і після довгих кривавих битв наступає певна така пауза в суспільстві, коли імперія ще не до кінця розпалася, однак імперія ще в цей момент трансформується, і хтось вважає Дусембара героєм, хтось вважає його негідником, і при цьому він шукає якихось міфічних магів, які можуть врятувати оце повстання, пришвидшити його і скоротити цей шлях до перемоги. So, something I wanted to ask you when I was writing, when I was writing your short story was, what was the story about for you? And the reason I'm asking is because if I was to read this story before 2022, I would read about it as sort of this romantic story of liberty versus the reality of getting to that liberty. But now that I've read it after 2022, that story felt very much like the very long path for the empire to rot and turn into something else. So for me, it was more about seeing how long does it take for the empire to decompose, and what does it take for everyone to pitch in with the same effort. So what was it for you about? So first of all, it's kind of like part of one other anthology Raul put together a couple of years ago to celebrate well-known American author Isaac Asimov's 100th birthday, was it, Raul? So yes. Raul asked from Estonian writers all sorts of different stories from Asimov's worlds and about the same ideas and stuff. And when I started to think what to write about, then for me one of the most intriguing problems or gaps in the foundation series was actually between the first and the second book, The Foundation, and then Foundation and Empire. The first one ends with the story about merchant princes, where this guy called Hober Mallow is visiting the planet which was once a glorious empire province center, which was called Sivenna. And then he saws that the empire actually lays in ruins, and they have lost all the capacity to kind of like repair the broken technology, and you know, the decay and crackdown of the empire is reached basically everywhere. So maybe they still have the mighty army and navy and stuff, but the underlying problem is that they can't basically repair anything. And then the foundation goes on based on economical warfare, and they have, you know, superseding or much more advanced technology by that time. And then suddenly we kind of like receive the end of the first novel, The Foundation, and then the second, The Foundation and Empire, starts basically on the same planet, Sivenna, which is now in ruins, and there are a couple of kind of like hints or maybe very, very brief sentences in the discussion between people that what actually happened there on Sivenna, how the rebellion was, and why this once very prosperous and beautiful planet now lays in ruins. And my protagonist, Dusenbar, is old man in the beginning of you know, the second book in the Foundation trilogy, and my story is kind of like a insight how Dusenbar escaped from Imperial Navy
and how he, landed on his own planet and it was in ruins, and then he had this long journey through this barren and destroyed land back home. So the first layer is that it's kind of like a really straightforward input into Asimov's world, trying to imagine how and what might been happening there in between those two books. But of course, as one of the readers said here in Estonia as well, there's much more kind of like a planetary romance and action in fresh air or outdoors. So maybe the second layer, which is kind of like more important for me personally, is exactly the journey that this kind of like, in a way, broken man has to find his way back home, and maybe during this process he has to find himself as well, in a way. And as Natalia was showing, there is a very heartwarming illustration in my story as well. And I really like the dog which is on the picture, because I have a dog myself, so this is a really cool illustration. And yeah, so basically during, I don't know, maybe even last 30 years in 1990s and beginning of 2000s, for a brief moment there, it seemed that maybe humanity has grown up and maybe we don't have those kind of like almost like in medieval wars and wars in fashion of, I don't know, the Second World War, where the bloodshed is just mindless. And then somewhere there I discovered the facts about warfare which was fought in Central Africa, for example, which kind of like was just maybe brief statistical lines in our newspapers, but there were like maybe, I don't know, 1 million or 2 million people killed during, I don't know, maybe 5-6 years of fighting, like devastating wars. And how would you react to this one? And then there has been a lot of fighting in Estonia as well during centuries, and that's why maybe this idea about all the violence and destruction and how would you find your own humanity and your way back home and to yourself among all this, that's maybe one of the most important issues. So although it's about war, it's never about to glorify the war. So in my view, it's simple and clear anti-war text, actually. So, yeah. Тож почнімо з того, що оповідання «Патріот» насправді є частиною іншої антології, яку, власне, укладав сам Рауль Сульпі. І це була антологія на честь 100-річчя Айзека Азімова. Тож всі тексти у цій антології повинні були перегукуватися і оповідати, власне, про великі твори Азімова. Тож, про що написав наш автор? Про найбільш, на його думку, інтригуючу частину між першим і другим романами в серії «Фундація», між, власне, фундацією та імперією. Отже, між фундацією та фундацією імперією у нас є сюжетна лінія, коли високопоставлений чоловік подорожує на свою рідну планету, що раніше була просто вінцем імперії, і бачить, що вона в руїнах, що вона не розвивається, що вона у падінні, що є якісь гроші, є якісь процеси, є армія, однак щось сильно поламалося, щось неможливо склеїти назад у цій планеті. І йому хотілося задуматися про те, що відбувалося із його протагоністом Дусемом Баром у проміжку між двома книгами «Фундацією» та «Фундацією імперією», адже в книзі він буквально вже старий чоловік, який втік від імперських солдат, який вже
пройшов свій шлях, однак тут він насправді повертається і бачить оцей занепад. Це лише перший шар, і, як сказав один із фанів в Естонії, що шарів набагато більше. Іншим шаром є загалом про оповідь, як виглядав би життєвий шлях поламаного персонажа, коли він повертається в домівку, що так сильно змінилось. Це про конфлікт людини та її спогадів з реальністю, коли ці спогади і реальність стали настільки трагічними. У оповіданні є ілюстрація, дуже класна ілюстрація, яку ви бачите і в українському перекладі, на ній є песик, в Гейнріха теж є пес, тож він страшенно був радий побачити цю картиночку там. І третьою темою, третім шаром пишеться оповідання – це є війни. Що з десь 90-х років, у 2000-х він думав про те, що здається, що людство переросло цей такий трохи середньовічне бачення світу, що є якась певна ідея завоювання, ідея примітивної жорстокості, яка змушує людей йти на інші народи і воювати. Тощо йому здавалося, а що, як ми це переросли? А тоді він дізнався, що в цей же ж період в деяких африканських країнах відбувалися просто страшні війни, страшні різанини, про які в Естонії чули буквально одним-другим рядочком на новинах. І він для себе задумався, а що як ось тут у нас є інформація, що ніби все добре, що ми процвітаємо, а ось тут щось гниє, щось ламається і люди гинуть. Тож це дуже антивоєнне оповідання з утиском на те, що приносить війна. I know there was some comment about the short story that you had, Raul. Yes, if I may. Yes, go ahead. That is extremely interesting view you took concerning this story about the rotting of the empire and the decolonization of particular planet and territories. But one must keep in mind that there are, in science fiction, there are two rather different views towards empires. One is, of course, the view we know now. We know both Estonians and Ukrainians, but there is another view, and Isaac Asimov modeled his galactic empire quite straightforwardly from the Roman Empire. And the fall of the Asimovian galactic empire is quite literally taken from the fall of the Roman Empire, and when one tries to evaluate the Roman Empire on the large historical scale, then of course the predominant words we use is that we think of the Roman Empire as a great civilizing force, as a great force that brought the similar level of culture to the new provinces it conquered, and also that it provided peace for several hundred years to all this imperial territories, all this Roman civilization. And that is exactly what Asimov had in mind while modeling his galactic empire. So when this galactic empire started to fall in very far future, then that was seen predominantly as a very bad thing, as the falling and decline and fall of the empire brought 1,000 years of barbarism and even more awful times to the galactic civilization. So this is something that has to be kept in mind while reading Heinrich's story, as that Asimovian Roman Empire in the last I don't know 30 or 40 years in the historiography world, the history studies, the Roman Empire was compared in a way to the European Union in the 1980s, in the 1990s, when the European Union started to merge. Then historians and they kind of made this comparison that the European Union is kind of a same style federation like the old Roman Empire was.
So just wanted to stress that empires can be, we can see them in two different ways. Тут важливим є коментар також, що прочитання оповідання «Патріот» залежить від того, як ви сприймаєте поняття імперії. І в науковій фантастиці загалом можна поділити погляд на імперію на два різні русла. Перше русло – це те, про що ми вже говорили нині, як імперію, як зло, як колонізатора, як певну силу, що притискає тебе. Другий погляд, власне, той, до якого дотримувався сам Азімов, це те, що імперія може бути інструментом побудови, об'єднання, надання миру та розвитку. Він свою імперію у фундації списував із Римської імперії, і падіння імперії фундації тісно проводить паралель із падінням Великої Римської імперії, просто Римської імперії. Відповідно, коли він думав про імперію, він згадував про те, як римляни десятиліттями, століттями приносили розвиток у найвіддаленіші куточки, як вони поширювали культуру, як вони забезпечували мир, і що коли ця імперія впала, наступив час темних віків. Про це, власне, і падіння імперії Азімова, про це і оповідання Гейнріха, тож тут слід вибрати, яка для вас призма важливіша, чи насправді ми, як українці, в 23-му році здатні побачити цю призму, чи ми готові до неї. Я не певна, і це може бути насправді навіть окремим дослідженням. Ну і завершимо тим, що певною мірою можна провести також паралель і між імперією фундації і тим, як коли створилася Європейський Союз, коли починали утворюватися союз із таких незалежних федеративних держав, що працюють на засадах рівноправ'я, демократії і обміну торгівлею інформацією, тоді створювався такий менш утопічний образ хорошої імперії, яка приносить добро. So there was one more thing that I found very interesting, and it may be very much about the Azimov as well, but I was wondering if there is, well, a second layer to it too, and that is the idea of mages. So throughout the short story Patriot, Dusenbar is thinking about the mages that exist somewhere on a distant planet, that exist somewhere with great power and great potence. And at the end of the story, that might be like a tiny spoiler, when he sees his dad, and he talks about, what if those mages just came here and were able to help us? Wouldn't everything just get better and easier? So what were those mages? In the sense of not were they by lore, but were they a metaphor of our wish that if only someone else came and cleaned up our mess? Or perhaps was it rather the fact that there is this dream that there is someone more powerful who would be able to fix everything, and we can just join them and not make the transformation to go ourselves and fix something? Yeah, well, the story being part of Asimov's universe, the very literal meaning of those, I don't know, you call them mages, but I always think about them as wizards, because that's the word which is used in Estonian language. I even don't know how it is in English. Raul, do you know? Are they wizards or? Okay, yeah, so whatever. But you know, from that point of view, in Asimov's world, they were just, you know, representatives of foundation, or more likely they were probably some occasional traders who visited Sivenna, and they were called wizards because the level of technology was so much higher than the one which was, you know, the common everyday life for the people on Sivenna. And this is, in a way, I think, kind of like a reference, or maybe a discussion with one of the things what the other author, Arthur C. Clarke, used to say, whose famous quote reads as following: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic," actually. So in a way, our interview today, by medieval standards, would be called witchcraft.
how can people who are, I don't know, at least in 4 different locations and several hundreds, if not 1,000 kilometers away from each other, can discuss and talk and interact in real time with live video feed and so forth. So as Raul mentioned previously, the downfall of empire actually in Asimov's world was kind of like a negative thing on its own. Not the empire itself, but the downfall and all the chaos which followed. And as we discussed about it with Raul, I suddenly remembered that how disappointed I was while I was reading the second part of Asimov's book. And finally, the foundation was basically as corrupt and evil and bad as the original empire was. So it had itself become a huge force in galaxy and did all sorts of bad things and stuff. So that's the background of the story. Another interesting thing for me is that I used to grow up and go to school during time when scientific fact was highly regarded. Nowadays, we found ourselves in the midst of all sorts of personal belief systems and conspiracy theories and stuff like that. I used to grow up in a time when people knew that the Earth was round and spinned around the sun, and people actually went to space and landed on moon and stuff like that. Now suddenly we find ourselves in discussions about some great mystical ice wall which surrounds flat Earth and stuff like this. So maybe we can see that we are now kind of like entering those times where the people on Sivenna already lived, that anything which is considered advanced in technology and science is like a witchcraft, and you know, the knowledge about stuff is kind of like degrading or I don't know, fading away from our sight, and the truth is not truth anymore, but you know, we have multitudes of different things like fake news and stuff like that. So kind of like very dysfunctional is the time where we live at the moment. So kind of like I can relate to those people who consider the more advanced civilization to be like a society of wizards. And of course, come here, clean our mess up so we don't have to do anything on our own. But at the same time, those poor Sivennans, they were kind of like under the thumb of still military, very strong empire, which could kind of like oppress those people and hope to get something, you know, as a help that was basic human instinct. Estonia has gained its independence once through warfare. We had help from Western Europe, specifically from England, I don't know, maybe from some other countries as well. And in Second World War, we weren't so lucky. We didn't have so much help. And we lost our independence. Then second time, we like to think that we sang ourselves to freedom. But yeah, we were lucky enough to avoid really huge conflict, armed conflict, you know, in the beginning of 1990s, but we were just lucky, I guess. Отже, тут одразу слід зробити ремарку, що в своєму перекладі я згадувала поняття mages, хоча б набагато ближчим є wizards, і саме так з'являлося це поняття в творі Айзека Азімова. І в фундації, насправді, ці маги – це просто дуже розвинуті люди, які видаються магами на фоні
на фоні решти. Адже, як казав Артур Сі Кларк, будь-яка достатньо розвинута технологія буде не відрізнятиметься нічим сторонньому спостерігачеві від магії. І це ще один виток розмов про те, що імперія як сукупність певних позитивних рис розвитку, миру, єдності тощо може сильно занепавши, видатись навпроти іншої розвинутої цивілізації, просто як маги проти якихось печерних людей. І тут важливим також є два моменти. Перший – це розуміння того, чим закінчується або до чого розвивається фундація Азімова, що наш автор був страшенно засмучений, коли дочитав до місця, що зрештою фундація, яка прийшла на зміну імперії, стала така ж гнила і викривлена, як і сама імперія, і це страшенно засмутило його думка про те, що творилося з цивілізаційною метою, перетворилося в ту саму силу, що була антиподом цій силі. Ну і наш автор виріс в період, коли наукове слово було найбільш важливим, коли вважалося, що воно верховодить. І якщо хтось сказав, що Земля кругла і довів це науковими фактами, цю людину поважали, цю людину вірили, тощо. Зараз ми живемо у час теорії змови, особистих переконань, які ні з чим не підтверджені наукою. І це, певною мірою, теж відображає ту саму думку, що як насправді ми вже теж живемо в епоху занепаду, так як планета Сівенна переживає в момент, коли Дусембар її відвідує. So when you've said that you're writing science fiction way more, there were a couple of questions about, well, the trends of science fiction, but not in the sense of trends, but what do you personally feel interested in? And the question was the following. Just a second. Let me roll to... And while Daria is searching for the question, maybe we will say hello to our new guest. So we have another guest. So, hey, greetings from Ukraine. Hey, this is my youngest daughter. She's called Eva. Nice to meet you. So the question is the following about artificial intelligence, ChatGPT, Midjourney, and people. So some people believe that this fear that has awoken very recently with the surge of mentioning of artificial intelligence in news is rather repeating the same fears that Cyberpunk, Terminator, and other big works of the genre has already gone through? Or would you say that there is something new in that thread? Are you personally interested in that theme as a writer? Or are you personally maybe scared by this theme as a citizens of the planet? Me personally, I'm kind of more fascinated about it, I think. Cyberpunk specifically is not kind of my cup of tea, because I'm not so maybe familiar with all those IT concepts and stuff. But in my stories, there are things you might call artificial intelligences, or kind of like a digital personalities or stuff like that. So I've tried to imagine those things. I've tried to kind of like integrate those themes into my stories. And I think we live in a very interesting time. And because we live, just inside those things which are happening around us, maybe or certainly we can't yet evaluate how and what might happen in the future, near or far. And definitely it could go horribly wrong. As invention of nuclear reactors and nuclear bombs could have been much worse for mankind than it actually has been. Same might happen with artificial intelligence. For example, I kind of very often find myself thinking and saying that life would be so much better without social media. But it's fact, and we have it, and it's influencing our lives, and there are cons and pros, of course. And well, it depends
mostly maybe how we develop the artificial intelligence. Or as one guy who I know, IT guy, he says that maybe it's not so much about developing, but kind of like more about how we grow it. Because in certain point, it's like a child. You have to nurture, you have to grow, you have to discipline it, you have to turn it into person. Otherwise, it's just a tiny human being, bunch of DNA running around like a maniac. Same would be with, you know, those programs which we call artificial intelligences. Я захоплений темою, це власне наш гість каже, я захоплений темою штучного інтелекту більше, ніж боюсь цієї теми. Кіберпанк як жанр не зовсім моя чашка чаю, однак з глобально мені дуже цікаво те, наскільки ми зараз з вами живемо у самому осерді таких технологічних процесів, як, скажімо, штучний інтелект. І на цей момент видається, що ми живемо настільки глибоко в цьому процесі, що ще невідомо, чи все буде погано, чи все буде добре. Все, зрештою, можемо всрати, а можемо і врятувати. Я не дуже технічно розбираюся, не дуже технічно входжу в ці деталі, однак мені здається, що тут така ж проблема, як і з темою ядерної енергетики, ядерних бомб, тощо, що є плюси, є мінуси, є якісь тренди в мисленні, що це погано, є тренди, що це добре, і найважливіше, як каже мій друг айтішник, про те, що про штучний інтелект треба думати як про нашу ціль у розвитку штучного інтелекту. Якщо ми ставимось до дітей не як щось, що просто гульк виникнуло, а до маленьких істот, яких ми вирощуємо, переконуємо, виховуємо до певної цілі, можливо, нам треба так само ставитись і до штучного інтелекту. So our time is almost up. So we're finishing up with 2 questions from the audience, and then we'll wrap everything up. So before we do that, I'll quickly remind our viewers as to what is happening. Любі друзі, якщо ви хочете виграти антологію короткого фантастичного оповідання «Бурштинове сяйво» від видавництва, будь ласка, задавайте запитання в коментарях. За найкраще ми дамо книжечку. Також нагадуємо, що не злецькі докластись до перемоги України будь-яким донатом. Гривня – це вже класний донат, і ви пришвидшуєте українську перемогу, коли українські фантасти зможуть їздити по всьому світу і презентувати свої тексти. Світові фантасти приїжджатимуть до нас. Всі ми танцюватимемо на руїнах розваленої імперії і будемо жити щасливо мільйон років, поки нам не стане нудно. Тож, донатьте на ЗСУ, збір тут за QR-кодом, а також, будь ласка, якщо ви зараз не поставите вподобайку цьому відео, якщо ви не підпишетесь на канал, то я на вас наведу порчу, так що підписуйтесь. І переходимо до наших останніх запитань. So there was a question in the chat section. I think that's to everyone, but most probably to Raul, about the gender proportion of the anthology. There was a line in the introduction to the anthology that since like 21st century, there has been more and more female writers in the genre. In this anthology, there is one woman and all of the others are men. So we have sort of similar issues here. Like this YouTube channel is founded by 5 writers. We're just friends. And during the COVID, we got together to talk about science fiction fantasy because we were missing it. So we formed as a channel. So it's been 2 years that we are a channel now. But every single like couple of weeks or month, there is a comment from a new person who's coming here and say, why are there only women here? Like, when are you going to accept a man in your channel? So here, essentially, the question is vice versa. What is so far the general proportion of science fiction fantasy in Estonia? And if there are more women now, do the voices differ? I don't hear you, but if I'm heard, then I can answer. Go ahead. Well,
nowadays the Estonian in the fiction, the balance between male and female writers is, I believe, rather 50-50. It was not so in the 90s when the fandom formed and when the first exclusively science fiction and fantasy writers emerged. But during the last decade, there have been so many new female writers that now it's, I believe, even. But of course, in the context of this anthology, yes, that was quite a trick to put together on 300 pages such a collection that from one side would represent all the major subgenres, science fiction, fantasy, and horror, and on the other to show some interesting or at the present moment kind of important trends. And so, yes, that is entirely my fault that that the book does not represent the actual balance of the Estonian SF scene gender-wise. But we saw there was a sentence in the story about history, and there were mentioned a lot of female writers. So we read it, and we know about it. We are glad that you added this, and we had a better picture. So yeah. Тож, питання було про гендерний розподіл в естонській фантастиці, чи більше жінок, чоловіків, і якщо так, то чому в цій антології аж одна жінка, яка, власне, на зараз тут присутня на дзвінку. В 90-х роках було доволі мало жінок у жанрі, станом на зараз ситуація 50/50, і з'являється все більше і більше нових письменниць. Ця антологія, це була надзвичайно складна задача показати різні піджанри фантастики, ким вони представлені, які важливі меседжі були проговорені. Тож, вочевидь, ймовірно, що не всі попали, і наш упорядок сміливо взяв вину на себе, що тут немає більше жінок. Однак, разом з тим, в першому вказані набагато більше жінок, тож ми будемо знати, кого почитати. And the last question was about Estonia as a country. Just let me find it here just a second. Yeah, so Estonia has been chosen multiple times as the most digitalized country in the world. So this status has been won like many years over and over. Would you say that that has somehow affected science fiction and fantasy, the general level of digitalization of the country? I don't know, and I am not good person to answer that as a very technophobic guy myself. So maybe Heinrich or Mine can take that question. I think it has, because quite a big proportion of the fandom and writing authors, they have some sort of IT background as well. But maybe we are not the best people to evaluate it, because it's kind of like a normality for us that we live in this so-called digitalized society. Some things we do still on paper, of course, yeah. But anyway, be nice be nice to your iPhone, otherwise maybe Siri will decide that it doesn't like you. I would just like to add on not such a serious note that as a country, after all, we are too small to have our own space program. So digital life is a way out for us, I guess. Might be true as well. But we do have our own space program. Technological University has put the satellite up there, so. But it's tiny. So there is something I wanted really to comment on. Henrik, you said that a lot of people in the fandom are actually working in the tech circles. And that is super funny, because my day job is I'm working in software development. And other girl from our YouTube channel is also working in software development. And we have other writers, so writing fantasy and science fiction, who are also working in tech circles. And we even have our own club within this YouTube channel, because there are so many people in the fandom
who have the day job in technology circles, which is, yeah, very similar to what you were talking about. Тож, якщо говорити про те, чи впливає на розвиток такої фантастики та фентезі в Естонії той факт, що Естонія вже кілька разів була відзначена як найбільш діджиталізована країна, відповідь така, що наш упорядник доволі технофоб, тож, на думку нашого гостя Гейнріха, велика кількість фендому в нас працює в IT, дуже не схоже на Україну, дуже не схоже. Тож, звісно, це впливає, це відображає загальний рівень освіченості в технології, це відображає також і те, наскільки близькі чи далекі певні теми. Однак при цьому важко відмітити, наскільки, адже коли людина глибоко занурена в це, для неї це звичайна буденність. Ну і був коментар від Мань Лопер про те, що було би ще краще, якби в Естонії була власна космічна програма, адже попри те, що в них є в університетах програма навчання космічної галузі, вони не мають власної космічної програми. Я не певна, чи є в Україні своя космічна програма. Якщо у нас є на стрімі, або нас подивиться потім експерт, будь ласка, напишіть нам в коментарях, чи є в нас власна космічна програма, якщо так, якою вона повинна була бути, де ми будемо колонізовувати першим і де будемо садити бульбу. So I think this is a good chance for us to say thank you for coming to visit us. There is so much that we could talk about in terms of what is something we've both witnessed, what is something that perhaps you have witnessed that we haven't yet, or vice versa. And it's incredibly good not only to talk with fellow authors, but with authors whose country has been through some of the very similar steps that we have. So perhaps it might be easier for us to understand each other than perhaps for an American author to understand the historical background of why we're writing some text like we do. So we have been able to gather 7,900 hryvnias through today, and we will pass them all to the medical group hospitaliers, and that is thanks to you that we were able to help Ukrainian cause. So thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Любі друзі, ми зібрали 7900 гривень на нашому стрімі. Це дуже класна сума. Ми дякуємо кожному з вас, хто допоміг хоча б будь-яким донатом. І сьогоднішня зустріч насправді прекрасна можливість зрозуміти, наскільки близькі чи далекі наші турботи, страхи та якісь переживання. Адже, можливо, українському фантасту було б легше зрозуміти естонського і навпаки, аніж, скажімо, американцю зрозуміти нас чи естонців. Тож ми страшенно вдячні нашим гостям за те, що вони до нас завітали. Ми дякуємо видавництво за інформаційну підтримку, а також посольство Естонії в Україні, що допомогло цьому проекту з'явитися в Україні. Неймовірно важливо, аби більше голосів з'являлося в Україні перекладеному. Неймовірно важливо, аби українські перекладали за кордоном. І, любі друзі, ми над цим працюємо. Ми працюємо, але це неможливо без суспільного резонансу та підтримки, тож ми будемо чекати на ваші лайки, на ваші підписки, коментарі та поширення інформації про наш проект. У нас є Інстаграм, Фейсбук, Тікток та Твіттер. Пишіть нам. Ви можете підтримати нас на Buy Me Coffee. Якщо вам сподобався цей випуск, то киньте, будь ласка, нам копійчину. Це може бути щомісячний донат, це може бути буквально одноразова пожертва на потреби каналу, адже для того, аби ми далі могли проводити заходи, нам потрібні грошечки на книжки, на час, який ми витрачаємо, готуючись до цих різноманітних заходів, ну і на те, щоб ми могли робити якісь класні штуки, про які ми не можемо говорити, бо це не дуже ютубні штуки, однак які дуже сильно розвивають фендом. І зараз саме час сказати, хто ж переміг в розіграші книги за найкраще запитання. Пані Наталю Матолінець, чи не хотіли би ви розказати, хто нас переможець? Дуже важко, так, мене чутно. Дуже важко зазвичай вибирати запитання, тому що хочеться цю гарнесеньку книжечку, не знаю, всім порадити. Але подаруємо ми її за запитання про проблеми нейромереж, штучний інтелект і чи не є це повторенням страхів, які свого часу втілилися в Термінаторі чи в класиці кіберпанку. Це запитання від UA Geeka. Вітаємо!
збірочка скоро до вас помандрує. Дякуємо дуже, друзі, за вашу активність. Будь ласка, приходьте ще до нас на ефіри. Попереду дуже багато цікавих проєктів. У нас в соцмережах ще багато буде розіграшів, новиночок, гостей. Словом, дякуємо за підтримку. Дякуємо нашим гостям ще раз. So, thank you once again and goodbye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.